Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. In today's video, we'll see most important 5 marks numericals from motion in a plane. And according to the latest blueprint and latest question paper, model question paper, there will be one 5 mark numerical on motion in a plane. Right? So motion in a plane most important concept yaudappa andre 5 marks numericals baruವಂತ most important concept yaudappa ಅಂತಂದ್ರೆ projectile motion. So ಅದರ ಮೇಲೆ maximum 5 marks questions ಗಳು ಬರುವಂತ chances ಇದೆ. So I have taken almost all the variety of problems in this. So let us solve the numericals now. Okay, motion in straight line ಮೇಲೆ already ನಾನು ಒಂದು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. You can watch that video also. You will find it in this playlist. See, this question is from model question paper 2024-25. Right? ಈಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು model question paper release ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ question paper ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ 5 marks numerical ಇದು. Okay, so what is the question? A ball is projected with a velocity of 50 meter per second. Initial velocity is given, that is 50 meter per second. Initial velocity. In a direction making an angle 30 degree. So the angle of projection is given, that is 30 degree. With the horizontal. Find the maximum height. You have to find the maximum height and time of flight. Maximum height and time of flight. For what angle of projection the range will be maximum? Okay, ಯಾವ angle of projection ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ. ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಹೈಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ h is equal to u square sin square theta upon 2g. This is the formula for maximum height. Correct? So u, what is the value of u? U is 50. So u square ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ 50 into 50 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Sin square theta, right? Sin square theta. Theta is 30 degree. Correct? So divided by 2 into g. G ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ 10 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I will take it as 10. Right? 9.8 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ 10 ಅಂತ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ. Right? Okay. So let me take it as 10 ones are 10 5s are. And this will be 2 ones are 225, right? So I got it as 25 into 5 into sin 30 degrees 1 by 2. It is sin square 30 degrees, so I have to take it as 1 by 2 square. Nodri, sin 30 degree value 1 by 2. Sin square 30 irodrinda sin 30 degree value ni square ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, well, so I will get it as 25 into 5 will be 125, right? So this is 125 into 1 divided by 2 square means it will be 1 divided by 4. So 125 divided by 4. 125 divided by 4. Let us calculate this. 125 divided by 4. Okay, 125 divided by 4. This will give you 31.25. Right? 31.25. So the maximum height is 31.25 meter. This much will be the maximum height. Right? So we calculated maximum height. Next, let us calculate time of flight. Okay, so time of flight calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, take the formula of time of flight. Time of flight is equal to 2u sin theta upon g. 2u sin theta upon g. This is the formula for time of flight. So 2 into u. U is how much? 50 degree, right? Sorry, 50 meter per second. Theta is how much? 30 degree. So the 2 into 50 into sin 30 degree divided by g. G is namatadane 10 anta togotini. So 10 ones are 10 5s are. So 2 into 5 will be 10. 10 into sin 30 degree will be equal to 1 by 2. Correct? So the 2 ones are the 2 5s are namak cancel aite. So the time of flight is 5 seconds. This much will be the time of flight. Right? We calculated maximum height, time of flight. In a range ಯಾವ angle maximum ಇರ್ತದೆ. See, third thing is range maximum. See, range will be maximum. Range will be maximum with the standard result of the maximum for angle of projection. Range will be maximum for angle of projection. For angle of projection. For angle of projection, theta is equal to 45 degree. Right? So 45 degree angle of projection range ನಮಗೆ ಏನು ಇರ್ತದ್ರಿ? Maximum ಇರ್ತದ್ರಿ. Okay, let us go to the next question then. Okay, this question is from question bank which is released by the board for the academic year 2024 and 25. So ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತ question bank ಒಳಗಿರುವಂತ 5 mark numerical ಇದು.
right? Okay, the resultant of two forces acting at an angle 120 degree is at right angle to the smaller force. If the greater force is 8 Newton, find the smaller force and the resultant. So ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, right? This is F1 and this is F2. This is F2. Okay, F2. The resultant of two forces acting at an angle 120 degree. So the angle between them is 120 degree. The angle between them is 120 degree, right? To the smaller force. Okay, resultant ಏನದಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ F1 ಮತ್ತು F2 ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅದಾವ, F1 and F2. Let me say F1 is the smaller force and F2 is the greater force. Greater force ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I am taking F2 as greater force, F1 as smaller force. We have to calculate, find the smaller force and the resultant. ಈ smaller force ಮತ್ತು resultant ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Resultant ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. The resultant of two forces acting at an angle 120 degree is at right angle to the smaller force. F1 is the smaller force. Smaller force right angle ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the resultant force. ಇದು ನಮಗೆ smaller force ಜೊತೆಗೆ right angle ಒಳಗೆ ಅದಿರಿ, right? Okay, like this they have told. We have to calculate this smaller force as well as resultant force. ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, I will take the triangle here. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಮಗೆ F resultant force ಅದ, and this is F2 8 Newton, F2 greater force that is of 8 Newton, and this is let me take ನೋಡ್ರಿ F1 ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ F1 ನ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ. I will take it here, right? So I will take that F1 here. Either you take it like this or you take it in opposite direction, no issue. So ಇದು ನಮಗೆ F1 ಅಂತಿರಲಿ. Let this be F1. ಇದು ನಮಗೆ F1 ಅಂತಿರಲಿ. So we got a triangle here. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, see, this is 90 degree. What is the angle between F1 and F2? F1 ಮತ್ತು F2 ನಡುವೆ angle 120 degree ಅದ. F1 ಮತ್ತು F ನಡುವೆ angle ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? 90 degree, right? This is 90 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ angle ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? It has to be 30 degree. This has to be 30 degree. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ angle ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ? This angle is said to be 30 degree. What all we know? ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತದೆ? ನಮಗೆ hypotenuse of the triangle ಗೊತ್ತದ್ರಿ, angle ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. We want opposite side as well as adjacent side of that triangle. ಆ triangle opposite side ಮತ್ತು adjacent side ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will apply sin for this angle 30 degree. So sin theta. Sin theta means which side by which side? Opposite by hypotenuse. Opposite is F1. Opposite is F1 divided by hypotenuse is F2. Hypotenuse is F2. So sin 30 degree means it will be 1 by 2. F1 we don't know the value. We want to calculate F1. F2 is 8 Newton. Correct? So I will get F1 is equal to 8 divided by 2. So it will be 4 Newton. 8 divided by 2, it will be 4 Newton. Clear? Next. Similarly, if you want to calculate F, ನೀವೀಗ F calculate ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, you know hypotenuse and this is the adjacent side of the triangle. ಇದು triangle adjacent side ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ opposite side ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು sin ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, adjacent side ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು cos ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. You apply cos for that angle. So cos 30 degree is equal to adjacent side F divided by hypotenuse F2. So cos 30 degree is root 3 by 2 is equal to F divided by F2 is 8 Newton. F divided by F2 is 8 Newton. So then F is equal to barkondre, F is equal to, you will get it as 8 root 3 divided by 2. Right? This 8 ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. So 2 1s are 2 4s. So I will get it as 4 root 3 Newton. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. You can multiply and you can write. Okay, let us take it root 3. Okay, so root 3 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದೆ into ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will get it as 6.92, right? So the resultant force is 6.92 Newton. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ resultant force ಬರ್ತದೆ. Clear? So this is how we have to calculate it. Okay, let us go to the next question then. See, next question is, a football player kicks a ball at an angle of 30 degree. Nodri, almost projectile motion ಏನದೆ, ಈ projectile motion ಮೇಲೆ 5 marks questions ಹಳೆ previous year questions ಒಳಗೂ ಕೂಡ question papers ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಿ ಬಂದವ್ರಿ. So motion in the plane ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ 5 marks numericals ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಕನ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ರೈಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, a football player kicks a ball at an angle 30 degree. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ angle of projection given ಅದ, angle of projection is 30 degree to the horizontal with an initial speed of 20 meter per second. Initial speed ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 20 meter per second. Calculate maximum height, ಇದು meter per second right? Okay, calculate maximum height first thing. Second thing, horizontal range, maximum height, horizontal range reached by the ball. ಇವೆರಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. H is equal to, we have the formula u square sin square theta, u square sin square theta upon 2g. H is value, right? H is formula. Okay, u square, u is 20, so I will take it as 20 into 20, 20 into 20. Sin square theta ಅಂತಂದ್ರೆ sin square 30 degree, sin square 30 degree divided by 2g. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 9.8 ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ರಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಟೇಕ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಜಿ as 9.8 ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ as 10. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 9.8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 9.8 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ತರ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ 10, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 9.8, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದನ್ನ 9.8 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೆನ್. ಸಿ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜಿ as 9.8 ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಜಿ 9.8 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2 1s, ಇದು 2 10s 20 ಹೋಯ್ತೆ. So 20 into 10, this will be 200. Sin square 30 degree. Sin 30 degree ಅಂದ್ರೆ 1/2. So sin square 30 degree ಅಂದ್ರೆ 1/2 square ಆಗ್ತದ್ರಿ, right? So this is 9.8. Well, okay, next ನೋಡ್ರಿ. We'll go for we'll solve this now. ಇದು 200 ಆಯ್ತಾ, ಇದು 1 divided by 2 square ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 4 divided by 9.8. ಇನ್ನ ಇದು 200 divided by 9.8 into 4 denominator ಬರ್ತದ್ರಿ. Okay, let us simplify this now. We'll simplify this. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, denominator ದಾಗಿಂದ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 9.8 into 4, ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ 39.2. So this is 200 divided by 39.2. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, we'll simplify this. 200 divided by 39.2. Okay, so this is 5.102. So 5.1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, 5.1 meter. So this is the maximum height reached by that projectile. Clear? Okay, so ನಾವೀಗ height ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let us calculate range then. Range the formula ಏನ್ರಿ? Range is u square sin 2 theta upon g. u square sin 2 theta upon g. This is the formula of range. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 20 into 20 sin 2 theta. sin 2 theta ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, 2 theta ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಜಿ is 9.8. Okay, so 20 into 20 will be 400 into sin 60 degree will be √3/2 divided by 9.8. Right? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 2 1s ಇದೆ, 200s ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, 200s ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದು 2 ಏನದ ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡು 9.8 into 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 400 into √3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. Ways of simplifications are different, but you will get the same answer. 200 √3 divided by 9.8. Okay, so we'll solve this. We'll simplify this. √3 is this much into 200. It is this much divided by 9.8. This will give 35.34. So the range is 35.34 meter. This much will be the range of the projectile, right? This is how we have to calculate
maximum height and horizontal range. Next, we'll go for one more question then. Okay, this is the last question. The ceiling of a long hall is 25-meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second, idu meter per second, 40 meter per second, can go without hitting the ceiling of the hall, right? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹಾಲ್ದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾಲ್ದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, height of the hall is 25 meters. 25 meters. So ಅದನ್ನು 40 meter per second ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It has been projected with a speed of 40 meter per second. Right? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, this ball will go without hitting the ceiling. It will go without hitting the ceiling. Without hitting the ceiling ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೈಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 25 ಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the hall? Maximum horizontal distance ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to calculate the range. So range ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ರೀ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ u square sin 2 theta upon g. This is the formula of range. So ನಮಗೆ u ಅದ, ಬಟ್ we don't know theta. So theta ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ 2g ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಚ್. ಎಚ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 25 ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 40 ಇಂಟು 40, ರೈಟ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2g. G value na 9.8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ. I will take it as 9.8 only G value. Okay, so 9.8 into 2. This will give you 19.6. So this is 19.6. Clear? Okay, now what I will do is I will multiply this 19.6 into 25. So into 25. So this will give you 490. Right? 490 is equal to 40 into 40 will be 1600 into sin square theta. 1600 into sin square theta. Right? So 40 into 40. This is 1600. E 1600 ee kade tagondre it will come to the denominator. So we'll get it as sin square theta. Sin square theta is equal to 490 divided by 1600. So let us divide this. 490 divided by 1600. This is 0.3625. ಇದು ನಮಗೆ sin square theta is equal to ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ theta ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, sin square theta is equal to if it is 0.30625, we'll take it as sin theta. Sin theta is equal to ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.30625 ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರದ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಬೇಕು. ಇದರದ ರೂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 0.5533. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.5533. 0.5533 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ sin theta is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಅದ. ನಮ್ದು ನಂಬರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0.5533. 0.5533 ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0.5533. ಸಿ 0.5533 ರೇ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಅದಾವ್ರಿ. 0.5533 ವಿ ವಾಂಟ್ 0.5533 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ 0 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ರೇ. ಸೊ 0.5 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ನಮಗೆ 0.55 ಬೇಕು. 0.5533. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ 0.5534 ಅದು.
right? 0.5534 ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು 0.5534, it is in the row of 33 degree and it is in the column of 0.6 degree. 33.6 degree will be the answer, right? So 33.6 degree. Okay, so theta is equal to 33.6 degree. Just namak angle vartadre, correct? So we got theta value. Now you calculate range. In range calculate ಮಾಡ್ರಿ. Range of the formula ಏನ್ರಿ? U square sin 2 theta divided by G. This is the formula of R. U square, what is the value of U? U is 40. So ಇದನ್ನ 40 into 40 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Sin 2 theta. Sin 2 theta means 33.6 into 2. 33.6 into 2. So 67.2, right? So this is 67.2 degrees, correct? Divided by G. G is 9.8. Okay. Well, so in 40 into 40 will be 1600. Sin 67.2 degrees value notary. Sin 67.2 degrees value. Okay. Sin 67.2 degree. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ. 67 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ? 67.2 ಅದ. 67.2 0.2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ರೀ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 0.2 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 67.2. ವೇರ್ ಇಸ್ 67? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 67. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 67 ಅದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ್ರಿ. 9219. ಸೊ 0.9219, ರೈಟ್? 0.9219. 0.9219. Okay, so this is 0.9219 divided by 9.8 divided by 9.8, right? So ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1600 into 0.9219 divided by 9.8, 150.5. So the range is 150.5 meter. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, right? So this is how we have to calculate the range. Hope you have understood the questions. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video, share the channel with your friends. Thank you so much. If you need anything else, please put a comment in the comment box. We'll make the video on that concept, right? Thank you so much. Please keep watching and keep supporting the channel. Thank you.